Komm schon. Einrutsch. Das war eine knappe Nummer. Ah, da habe ich wieder einen Kanalisator. Okay, kann ich da hoch? Ja doch, ich komme von da oben. Dieses Tor ist verschlossen. Und aufschließen ist anscheinend auch keine Option. Schade, schade, schade. Okay, was kann ich denn jetzt alles machen? Ausrüstung, Modelle. Ja, den Schlüssel brauche ich jetzt aber noch nicht unbedingt. Ja, den Katalysator brauche ich. Ich hätte gerne diese 2 Kraft hier runter. Die Alchemie kann ich drin lassen. Ich meine, das ist Resistenz, das ist super. Aber ich bereue diese 2 Kraft. Hätte ich ja nicht wissen können, dass es auf die Waffe ankommt. Trotzdem schade. Ich brauche 1400. Ja doch, wenn ich alle 3 verkaufe, kann ich noch ein Level steigen. Ja. Danach wieder auf Konstruktion. Komm, das schreit doch förmlich nach. Das könnte ein Boss hier sein. So, I put it to you that the fact that the society is in need of
Monsieur de Mirabeau. The demon can speak? Speak, then! Has my time come? I do not know. My life is in your hands. It's not worth much. Do what you will with it. I seek Monsieur de Vaucanson. He holds the secret to the tireless automats. And you think you'll find him here? In my quarters? Tell me, who is your master? Aren't you one of Cagliostro's creatures? I serve only the Queen. Ah, the Queen. Well then, that's something else altogether. Who is this Cagliostro? You feign ignorance. I do not know. Then you should know that Cagliostro is the king's right-hand man. He claims to be a magician, and he's a self-styled count. A charlatan who is more powerful than a minister. Precisely. I've heard the most troubling rumors about him. He's supposedly the one who enabled the king to breathe life into these killing machines that no key need wind. I admit it sounds highly improbable, and I wouldn't believe a word of it if I didn't have proof standing right before my eyes. Where could Monsieur de Vaucanson have gone? How should I know? The situation is dire out there. Everyone is taking shelter wherever they can. Let me think. I know that he and Monsieur Bailly, the astronomer, are close. Perhaps Monsieur Bailly knows more? Where can he be found? He must have taken refuge in his observatory at the Louvre. Otherwise, I doubt he is still alive. He and his associate Lavoisier, the astronomer and the chemist, they were once the pride of the court, but have fallen out of favor. Too close to the common people, it would seem. It's as if only Vaucanson managed to stay in the king's good graces. Sic transit gloria mundi. I found this message in Monsieur de Vaucanson's carriage. He didn't receive it. That is most worrying. Eugène and I are old friends. I was hoping he would be able to tell me what the deuce is going on. Of course, I doubt he had a hand in this odious display of force, but he spent years in service to the king and his projects. Projects whose macabre ends we're only now discovering. Now that I think about it, as you can see, my servants have all abandoned me, and I will soon follow their lead. Those poor people hoped to escape the city while there was still time. À dire vrai, I fear I shall never see them alive again. Before she left, the housekeeper gave me this key. It opens the gate that leads to the Louvre, if you are foolhardy enough to attempt it. I found a note written by Eugène de Vaucanson. He mentions the death of the Dauphin at Meudon. What happened that night? How should I know? The child passed away at Meudon. I was in Versailles. Besides the king and Monsieur de Vaucanson, who else witnessed these events? Well, if they followed protocol, Monsieur Lemonnier, the first physician to the king, he must have performed the autopsy on the child. Where can I find him? He lives in Versailles, near the chateau. But he has a practice here in Paris, en rue Saint-Thomas d'Enfer, in the quartier Saint-André-des-Arts. Eugène de Vaucanson told you nothing. The only thing he was willing to tell me was that something terrible had happened, and that the circumstances leading to the Dauphin's death were not exactly as described. One thing for certain is that he was extremely upset about what happened, so much so that he refused to spend a single day more in the king's service. But he has apparently changed his mind.
Da haben wir mal wieder ein paar Sachen rausgefunden. Oh, schon wieder so ein Riesenbrief. Da war jemand sehr rachsüchtig. Kann ich noch irgendwas mit ihm besprechen? Have you seen Monsieur Bailly? No, not yet. You must. He's probably hiding in his observatory at the Louvre. Perhaps he'll be able to tell you where Eugène de Vaucanson can be found. What is this? Oh, that. It is a missive sent by my father, the Marquis de Mirabeau, the scoundrel who shamelessly dares to call himself the friend of man. He writes to say that he is on the brink of death, in such a desperate state that he has received extreme unction. This reprobate used his final moments on this mortal plane to send me threats yet again. He swears that he will torment me from beyond the grave. How is that possible? To my knowledge, he has not yet deigned to shuffle off this mortal coil. In any case, the satisfaction of knowing he is dead would not assuage my concern. This man is more persistent than the plague. He is capable of anything. He has spent his entire life persecuting his family. And I believe he is ready to spend his eternal rest continuing to do the same. I need to know what he's planning. Where is he now? At his home in Argenteuil. Given the circumstances, going to ask him for an explanation is out of the question. If only I could speak with Monseigneur de la Fare, the bishop who heard his last confession. Und noch eine Nebenmission. Okay. Erstmal die Karte. Ich kann hier mit Leuten reden. Hier kann ich nichts. Ich gucke mal erstmal, ob ich hier hinten noch irgendwas finde. Es kann ja nicht sein, dass das schon alles war. Weil wenn ja, dann war hier nicht wirklich etwas los. Ich finde die Truhen aber ziemlich cool. Helle Bade. Wow. Ein Schild. Obwohl ich den Gegenangriff fast schon besser finde. Ist eine schwere Waffe. Na, ich belasse es erstmal dabei. Okay, anscheinend ist hier sonst wirklich gar nichts. Zack. Okay, ich könnte hier noch weiter.
Ist es nur der Fette oder? Boah. Erstmal meine Ausdauer aufladen. Kommt der jetzt jedes Mal wieder? Das ist schon so ein kleiner Zwischenboss, würde ich mal behaupten. Es wäre schon hart, wenn der immer wieder kommen würde. Wo kam der jetzt her? Den habe ich jetzt echt nicht kommen sehen. Zwölf Alchemiekapseln. Mittlerweile habe ich wirklich ein paar von diesen Kapseln. Da war jemand ziemlich laut. Das hat den Nachbarn schon nicht gefallen. Today as clearly as I can see you now. It's impossible. That makes no sense. Do you think I've gone mad? No, of course not. But how could Monsieur Balsamo make these machines obey him? Balsamo, you say? To Jesu! An automat right on our doorstep. Malheur, we are lost. Do not fear. I am not like the other machines. À la bonne heure. This one speaks and thinks, at least. We'd better stay on our guard. So you saw this Monsieur Balsamo giving orders to the machines? Bien sûr. I saw him walk through the gate to his workshop, just a few paces from here, accompanied by a dozen automats. They made no move to attack him. Oh no, bien au contraire, they were acting like his bodyguards. What does Monsieur Balsamo do? Who knows? He's a very discreet man. Discreet? You'd have to be deaf to find him discreet. What about the racket keeps us up every night? The clatter of scrap metal, the creaking of pulleys, rumblings of all kinds. We suffer through it all. Not to mention the god-awful screams that emanate from that sinister workshop from time to time. A most unusual fanfare, c'est vrai. However, there's no way of knowing what he's doing there. And that's why we cannot tell you anything more. Madame, would you be so kind as to leave now? We don't want to draw attention to ourselves. Na, ich glaube, man mag mich hier nicht. Ist aber nur so eine Vermutung. Dann denke ich, mache ich mich auf den Weg zu der Werkstatt.
Nemesis-Fächer. Ein Gegenangriff. Na, macht Gewandtheit. Ich bin da mehr auf Gewandtheit. Ja, der Konter ist echt gut, wenn man ihn richtig einsetzt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier was ist. Ich hab's doch gesagt. Ich meine, so ein großer Platz ist nicht umsonst da. Es war ja klar, dass da irgendwas sein musste. Essenz eines tapferen Geistes. Fragt mich, wer entschieden hat, dass er tapfer war. Okay, ich könnte da hoch. Wow. Das war doch mal was. Und schon wieder einer dieser Sachen. Ich werde wirklich alles wieder durchsuchen müssen. Sobald ich das machen kann. Ich heile mich jetzt erstmal nicht, dass ich daran sterbe. Ich kann den Konter kontern. Langlebigkeitsmodul 2. Ich denke, das war mehr Leben. Dann werde ich wahrscheinlich den Zustandsdauermodul ändern. Für mehr Leben. Kommt drauf an, wie viel mehr Leben das ist. Wenn es sehr viel mehr Leben ist, wäre es wahrscheinlich nicht schlecht. Okay, was finde ich hier jetzt? No one
Not even the king can stop the representatives of the people from continuing their work. Wherever its members are gathered, the Assemblée Nationale lives. That is why we swear never to part, and to gather wherever circumstances require it, until a constitution is established for the kingdom. Come here, mon ami. I salute you. Monsieur, we have just burned our bridges. Nothing and no one can prevent justice from triumphing in this kingdom. Let us not claim victory too soon, Maximilien. And don't forget what we agreed on, if things were to take a turn for the worse. Der sah so aus, als ob er dich verraten hat. Zumindest hat er das Gefühl dagelassen, als ob er es getan hätte. Ach du Heilige. Die werden wirklich stärker. Was ist das denn für einer? Lockt der alle an, oder? Trompete sagt doch förmlich: Hallo, hier bin ich, versammelt euch. Ich muss aber sagen, es gibt wirklich eine starke Vielfalt an Gegnern bis jetzt. Ich meine, ich bin ja noch, würde ich mal behaupten, am Anfang. Aber bis jetzt war die Vielfalt nicht schlecht. Ich meine, waren auch ein paar gleiche Modelle da, aber mit verschiedenen Waffen oder Fähigkeiten, Element, Angriffsmuster. Haben sich schon ein paar Sachen geändert. Bis jetzt würde ich sagen, gefällt mir das Spiel. Boah, okay.